Goed, graad 8, ons is by les 33, this is lesson 33. We are in geometry, ons is besig met die meetkunde. En onthou, ons is besig om 'n toolbox hierso te pak. Ons het 'n hele gereedskapkas hierso weet, al die inligting wat jy nodig het. We're busy building a geometry toolbox here. So when I see a triangle, I must know what's in my toolbox. That the sum of the angles of a triangle is 180. And then we've learned a new thing about an isosceles triangle. So, eerste ding wat jy weet van driehoeke is, dat die binnehoeke saam 180 is. En dan nog 'n ding het ons iets geleer van gelykbenige driehoeke. Dan het ons ook iets geleer van 'n buitehoek van 'n driehoek. So we also know something about an exterior angle. There's no exterior angle here, but the next one has something about an exterior angle. So die oomblik as jy begin moet jy weet, wat kan jy alles uithaal? So kan ek hierdie hoek uitwerk? Yes, you can work out this angle, but do I want to work it out? The only question is find why. So al wat ek nodig het is om uit te kyk. So moenie goed doen wat jy nie gevra is om te doen nie. Don't do stuff that you weren't asked to do. So om vir uit te gaan kry, dis 'n lengte van 'n sy. That is a length of a side. So how must I get that? There's no other way but to see that this is actually an isosceles triangle. As jy kyk na die hoeke, dan sien jy maar as die hoeke dieselfde is, dan moet hierdie sy wat teenoor hom sit en die sy wat teenoor hom sit ook gelyk wees aan mekaar. If the angles are equal, then the side opposite the angle and the side opposite this equal angle must be equal. So all you need to do is to say that y is 17. Maar nou hierso, you're not going to get all your full marks if you don't give me a reason. For everything you do in geometry, you've got to give me a reason. So wat's jou rede hiervoor dat dit gelyk is? Jy moet sê, dit is sye wat gelyk is omdat die hoeke gelyk is. So there's a difference between these two. You must check carefully. This one will be sides opposite equal, angles are equal. So dis baie belangrik. Hoeke teenoor gelyke sye en sye teenoor gelyke hoeke is nie dieselfde rede nie. Sides opposite equal angles are equal is not the same as angles opposite equal sides are equal. As jy met my. So met ander woorde, as die hoeke gelyk is die sye gelyk, want sye wat teenoor gelyke sy hoeke sit is gelyk. If the angles are equal, then the sides are equal because the sides that are opposite to equal angles will be equal. So jy moet mooi daarna gaan kyk dat jy die regte een neerskryf. And that's the end of the sum. Vraag 2 vir huiswerk. Moes jy gaan uitwerk het wat is x? Wat is x? Is it a side? Is this a side? No, it's an angle. Very often they do that for angles. Hulle wys vir jou die hoekie so. Hulle hoef nie, maar hulle kan dit so doen. So to find the angle, what is in my toolbox? Not sides opposite equal angles. Sien jy 'n gelykbenige driehoek hierso? Is this an isosceles triangle? The angles are not equal to each other. What are the 3 things that you now know about a triangle? Sum of the angles of a triangle is 180, so I can find this one. Jy kan hierdie hoek gaan kry met binnehoeke van 'n driehoek. En dis 100% reg as jy dit sou doen. Dan, die kind wat hom gekry het, kan dan ons nou net met 'n reguit lyn werk. So if you did the sum of the angles of a triangle to get this one, then you can just do straight line to get to this unknown x value. Dis perfek reg. Or you can straightforward use another technique, another one of the toolbox, except for some of the angles of a triangle and isosceles. Hier's nie 'n gelykbenige driehoek nie, there's no isosceles triangle here, so that's out. But exterior angle of a triangle, wat weet jy van die buitehoek van 'n driehoek? Onthou, daar's nie net een nie. It could have just as well been this side that was extended to make that exterior angle, or this side extended to make an exterior angle, or that side extended to make an exterior angle. So enige plek, maar dit moet een van die sye verleng wees. It has to be one side extended, lengthened. So x will be equal to, and you can even show, 20 plus 30. Want dit is die buitehoek wat gelyk is aan die sum of the opposite interior angles. Die rede hier is buitehoek van 'n driehoek. And that's all that you need to write is exterior angle of a triangle. Nou die volledige sin is, wat doen die buitehoek van 'n driehoek? Can I ask you in an exam, complete the following sentence. The exterior angle of a triangle, and then you don't know what.
is equal to the sum of the opposite interior ones. Die buitehoek is gelyk aan die som van die oorstaande binnehoeke, wat verste van hom afstaan, nie hierdie een die langsaan nie, the opposite interior one. So, exterior angle of a triangle is equal to the sum of the opposite interiors. Buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die oorstaande binnehoeke van 'n driehoek. So, then the answer for x would just be 50. Maar kon ek nie nou maar net gesê het, dadelik 50 nie. And that would be perfect for 2 marks. Kry vir x, jy het vir x. Could I have gotten this angle here? Ja, natuurlijk kon jy hom gekry. As jy nou weet, hierdie is 50, hoe groot is daai? 130 met 'n reguit lyn. So I can use straight line as well. Anywhere in a sketch, there's a straight line, I can use straight line. Enige plek kan ek dit gebruik. Maar juffrou, nou kan ek ook gesê het binnehoeke van 'n driehoek. Ja, dit werk ook. Everything works together. Do you see that the angles add up to 180? Yes. Exterior angle is equal to the opposite interior. Straight line is 180. Alles werk saam. Goed. Goed, huiswerk so nommer 3 enetjie. Dis weer oor driehoeke. The moment you see the sun and you see triangles, you take out your toolbox. So daar is hoeke. And according to angles, the sum of the angles of a triangle is 180. So kan ek met die binnehoeke van 'n driehoek dadelik gaan werk? No, you can't work with the interior angles because you don't know that one. If you do say, well, it's a straight line, dis 'n reguit lyn, so daar gaan 100 wees, dan kan jy sê, wel, as dit 100 is, dit 30 is, kan jy vir x gaan kry. So, interior angles of a triangle is a possibility. Dis een van jou alternatiewe. There are many alternatives to every sum. So wat ek eintlik getoets het, what ma'am wanted to test here is if again you knew that the exterior angle is equal to the sum of these two. So what must be added here so that 30 and something can give me 80? Dit wat ek eintlik wou toets is dat die buitehoek gelyk is aan die som van hierdie twee. Nou die som van 30 en wat gee vir jou? 80, dis eintlik alwaar wat dit gaan. So x will be 50. Wat? 50 en 30 gee vir my 80 en my rede is buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die oorstaande binnehoeke. So this one has to be 50 and put your color on the sketch. It's exterior angle of a triangle, which would be a 2-mark sum. So at this stage we're just getting the basics down. Ons wil net hê jy moet die basiese beginsels kan ken. So as ek 'n driehoek sien, dat ek kan weet, binnehoek is saam 180, buitehoek is gelyk aan die oorstaande binnehoek is 'n som, en dan weet ons nou ook van 'n gelykbenige driehoek. Nou, daar is nie altyd 'n gelykbenige driehoek nie, dan gaan hy mos nou nie van toepassing wees nie. So at this stage we're testing for triangles, that you know that the interior angles add up to 180. That the exterior angle is equal to the sum of the opposite interior ones, and that if I have an isosceles triangle, 2 sides equal or 2 angles equal, I know something. So it won't always be there. Hierdie een is nie gelykbenig nie. Daar's geen rede wat vir my sê hy's gelykbenig nie. If it's not isosceles, then I can't use that fact, daai stelling, that theorem I can't use. So, wat gaan nou hier aan? Nou is hier heeltemal te veel x'e. No ma'am, we can't do this one, there's lots too many x's. Nee, dit is nie. Gaan kyk, dis weer die driehoek. Alhoewel daar nou baie x is, wat probeer juffrou hier vir jou vra van die goed wat ek jou gesê het? Is daar 'n gelykbenige driehoek? Is daar 'n rede dat jy kan dink hier's gelykbenige driehoek? Is there a reason to say that this is isosceles? There's no reason to say that 2 of these angles are equal to each other. So, gelykbenige driehoek is uit. Isosceles triangle is out. But there is definitely an exterior angle. He's definitely vir buitehoek. So sien jy dat jy deur jou toolboxie moet gaan. Jy kyk nie so na die som en hy sê vir jou, "Wow, hier's die som wat jy moet doen nie." You're not looking at the sum and it grabs you in the face and say, here I am, exterior angle." You've got to search for it. So, sien jy die buitehoek? Nou wat weet jy van die buitehoek? What do you know about the exterior angle? That it's equal to the sum of these two. En dis nou waar jy daai woorde in 'n sommetjie moet gaan. Sien jy, dis eintlik 'n woordsom. This is actually a word problem. You've got to take the words exterior angle equals the sum.
So the exterior angle equals the sum of the opposite interior angle. Sien jy dat jy daai woordsom vat wat sê buitehoek is gelyk aan die som van daai oorstaande binnehoeke oorstaande. Party ons praat ook van teenoorstaande. Dis 100% reg. This is the opposite angles. En nou hoekom weet ek dit? Why do you say that it's equal? Want dis weer buitehoek van 'n driehoek. Exterior angle of a triangle. Exterior angle of a triangle is equal to the sum of the opposite interior ones. Buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die oorstaande binnehoek. En wat het ons nou alweer hierso? Again, for the how many millionth time? Ons is besig met vergelykings. Equations is one of the most important things in your mathematical life. So hoe doen ons 'n vergelyking? Aha, daar's 2 x'e. The moment I have 2 x's, get them to one side. En dit maak nie saak of jy dit links van die is gelyk aanskryf en of jy dit regs van die is gelyk aanskryf. It doesn't matter. Because I can say x is 2 and you can say 2 is x and it's the same thing. 2 is x and x is 2, same thing. So whether you take the x's to the right or to the left, it doesn't matter. So as ek sou nou wou sê, kom ons bring dit nou links. Dan bly hierdie x mos hier, but that 2x becomes a minus 2x. And this 60 becomes a minus 60 and the 40 stays where it was. Hoe het juffrou vir jou geleer van die begin af? Jy kan gaan sê, minus met 60 hier, minus met 60 daar. Minus met 2x daar, minus met 2x daar, of dan soos ons nou gesê het, met ander woorde, hy gaan oorkom en hy word 'n min 2x en hy gaan oorkom en hy word 'n min 60, but the principle is still, to get it away, you've got to, if it's plus 2x, you've got a minus 2x, if it's plus 60, you've got a minus 60, en as ek dit nou optel, hoeveel is hierdie? Nou kom die reëls in, if you add like terms, dit moet gelyksoortige term wees, ja, dit is gelyksoortig, it is like, so what do? I add the coefficients. Coefficient 1 minus 2 is minus 1x. En as jy minus 1 wil skryf, mag jy mos. You are allowed to write that. And the answer is minus 20. Nou as ek nou klaar, nee, ek soek vir x. I'm looking for x. To prove was x. Te bewys is x. Ek het nog nie vir x nie. Ek moet gaan wat doen om my minus weg te kry. What do I have to do to get that minus away? Divide by minus 1? Well, if you want to time by minus 1, it's also right. As ek maal met minus 1, is dit dieselfde as deel met minus 1. Jy gaan dieselfde antwoord kry. So if I time by minus 1, it's going to be a plus. And if I time by minus, it's going to be a plus 20. So x equals 20. Het jy die vraag opgelos wat ek gevra het? Want hierdie was nou algebra. This was algebra, solving the equation. But in the geometry sum, I now know what x is, and I'm finished. But then I can go back to the top and say, in other words, this one will be 2x, but 2 maal 20 is wat? 40 is. It's 2 times 20, which gives me 40. Ah, but then this is an isosceles triangle. Ja, dit is. This will be isosceles. Hierdie is 'n gelykbenige driehoek, eventually, maar al wat ek weet is dat hierdie twee sye gaan gelyk wees. And nobody asked me anything about the side, so it's extra, and I'm not going to write it because it wasn't asked. Dis 'n ekstra ding wat jy nou kan insien. Toevallig is hy gelykbenig, want die hoeke is gelyk, maar ek gaan dit nie gebruik nie, want dit is nie gevra nie. How large was this angle then? So x was 20, so 20 plus 60 gee vir my 80. Is it still true that the exterior one is equal to the sum of the opposite interior ones? Ja, 40 plus 40 is 80. Buitehoek is gelyk aan som van. If I want to do straight line, this would be 100. If I want to add up to get some of the angles of a triangle is 180, then I'm still short 100. Sien jy dat alles moet in mekaar inpas. It can't be true for exterior being equal to the opposite interior, but this isn't 180 for a straight line. Goed, so dit is baie dingetjies en alternatiewe wat jy aan kan dink. Alternatives that you can think about. And no two persons exactly normally write everything exactly the same. Twee mense gaan gewoonlik nie hierdie spesifieke stappe vir my presies dieselfde skryf nie. En dis reg. Maar wat baie belangrik is, vir alles wat jy sê,
You've got to have a reason for everything that you say. Goed, kom ons kyk na voorbeeld 2. That was example 1, the previous one. Hier is nou example 2. Die volgende enetjie en ek vra nog steeds vir jou vir x. Sien, ons hou van x. Mathematicians love x. So I'm still asking you for x te bewys. Nou wat het ek hier? What do you see? It's a triangle. Sum of the angles of a triangle is 180. Ja. So ek kan gaan sê ek kort hierso, dit wat oor is van 180 minus daai 2, dis waar. What is something else that I'm testing here? The reason I gave you that was not for no reason. As ek na daai 2 streepietjies kyk, wat moet jy weet? So, everything is in pencil and you do what you find out in color. What did I find out? If I know that those sides are equal, then these angles will be equal. Angle opposite the equal sides. As jy weet die 2 sytjies is gelyk, dan moet die hoekie teenoor die sy en die hoekie teenoor die sy dieselfde wees. Daar's 'n rede daarvoor. So you have to say P is equal to x, and you can even say P and N are the same. Angle P equals angle N equals x, or just angle P is x vir 'n rede. Hoekom is daai hoeke gelyk aan mekaar? En moenie die kappietjies vergeet nie. A little kappietjie means an angle, you've got to have it there. So as ek gaan kyk na daai hoeke, hoekom is hulle gelyk aan mekaar? Want dit is hoeke teenoor gelyke sye wat gelyk is. This time it's the angles opposite the equal sides that are equal. If it was the side that I was looking for, it's the side opposite the equals angles. If I'm looking for an angle and I find out the angles are the same, it's because angles opposite equal sides are equal. So ons het dit nou al gedoen. Maar nou is dit sommer 'n x. Now it's x again. En nou wat? Now what? Nou is dit daai binnehoeke van 'n driehoek wat 180 is. I'm not looking at the exterior angle because there is no exterior angle. So look at all the tools in the toolbox. You're not taking out isosceles exterior angle of a triangle because there is no one. Jy gaan nie met buitehoeke van 'n driehoek werk nie, want daar is nie 'n buitehoek nie. Daar's binnehoeke en daar's gelykbenige driehoek. So every sum is different. Every sum you've got to look at what's been given en dan maak jy afleidings uit wat gegee is. So, what else do I know? That the sum of those angles must give me 180. Al daai hoeke saam is 180. Wat? Dis binnehoeke van 'n driehoek is 180 grade. The interior angles or just angles of a triangle. So we can actually abbreviate even more and just say angles of a triangle is 180. Sien jy? Het jy dit al 'n paar keer op verskillende maniere geskyk? Ja, want jy mag. You're allowed to. And if I ask you in an exam, the sum of the interior angles of a triangle equals, en dan moet jy net vir my sê 180 grade. Of ek kan dit so gaan afkort, maar ek kan vir jou sê voltooi. Die som van die binnehoeke van 'n driehoek is 180 grade. Die som van die hoeke, some of the angles, some of the interior angles, kan jy sien verskillende maniere wat ons dit kan sê. Maar die feit is, ons wil daai 20 plus 3x plus x plus x by mekaar gaan tel. So I'm adding that plus that together and it must give me 180. For knowing this is a worth a mark. So daai was 'n punt en 'n punt en 'n punt en 'n punt. Everything has a reason. En nou gaan ek net weer 'n algebra sommetjie doen en vir x gaan oplos. So I'm adding the like terms. 3x and 1x and 1x is 5x. Ek tel die gelyksoortige terme bymekaar. 3x en 1x en 1x. Tel die koëffisiënte op is 5x. Take this 20 and take it across to the other side. Nou jy kan dit vir my wys. Or you could have just done it by saying, well, minus 20 on that side will give me 160. Kan jy sien hoe gaan ek en jy en jou maatjie langs jou verskillend skryf? So some of us would write minus the 20 on this side, minus the 20 on that side, then give me the answer. I didn't show it, I'm also going to get the same marks. Dat jy dit gedoen het, is 'n punt werd. And then you have to go and say, but now I have to
divide by 5, can I also not show that? Kan ek dit ook nie vir jou verwys nie? Ja, jy hoef vir my te wys en dan dat jy gedeel het deur 5 en gedeel het deur 5, maar jy moet dit deel deur 5 en met jou sakrekenaar as jy dit deel deur 5, please do it on a calculator. X is equal to 32. En dan as jy klaar met jou som, remember to check. What was the question? Find X, got X, finish. But then we can check ourselves. So on the sketch, let's go see. If X is 32, then this is 32 and this is 32. Maar wat beteken dit nou daar? Want dis 'n klein substitusie sommetjie. This is now a little substitution. Jy moet gaan vir X gaan vervang met 2 en 30. Let's do a little substitution. So it's 20 plus 3 times 32. 20 plus 3 times X, 32. So this gives me 69. So it's 116. So daai hele hoekie daar is 116 grade. So I do the little substitution, substitute X with 32 en jou antwoord werk uit op 116. Hoe sal ek weet of ek reg is? Het ek hom nou reg uitgewerk? 32, 6, 9, 116, 3, 10, oopsie, laat ek net gaan kyk. Seems to me like I'm not adding it up correctly. No, I double checked it. Temporary insanity. 116, 32 and 32 does give me 180. So you can yourself do this. After doing a sum and finding the wrong answer, this won't work. So as dit nie wil werk nie, dan moet jy gaan kyk, dan was jou sommetjie nie reg nie. If you do get something that doesn't add up to 180, then maybe you divided and got 33. Then it won't work then. Dan gaan dit mos nou nie by mekaar getel word en 180 vir my kan gee nie. Okay, so I'm going to give you more of this. En dan wil ek vir jou 'n laaste nuwe ding hier vandag byleer. And the new thing that you've got to learn today is, as ek twee reguit lyne mekaar laat sny, two straight lines intersect each other, then these angles vertically opposite to each other will be equal to each other. As jy ooit twee reguit lyne mekaar laat sny, sal daai hoekies wat reg teenoor mekaar sit, gelyk wees aan mekaar. So ek sê, as twee reguit lyne mekaar sny, is die regoorstaande hoeke ewe groot. So in this case, in the example, if the two straight lines intersect, then the vertically opposite angles are equal. Now vertically opposite is very important, because vertically opposite is those two, where opposite angles can be something like in a parallelogram. Those are opposite angles. Those are opposite angles. Daai is teenoorstaande of sommer net oorstaande hoeke. Terwyl regoorstaande hoeke is iets anders. Hierdie is regoorkant mekaar. Daar waar hulle sny, regoorkant mekaar. So are those also vertically opposite angles? Yes. Vertically opposite angles, vertically opposite angles. Anywhere where I've got two lines that intersect, those angles will be equal. Regoorstaande hoeke, maar luister maar na die woorde, want teenoorstaande en regoorstaande is nie dieselfde ding, jy kan dit nie dieselfde gebruik nie. Daar is teenoorstaande hoeke en Afrikaanse kinders kan sê teenoorstaande en hulle kan ook sê oorstaande, dis fine. Maar regoorstaande is iets anders en jy moet sê regoorstaande, jy kan nie hier praat van oorstaande nie. Dis regoorstaande hoeke. So I think I've emphasized that a lot now. So the wording for it is, you can't just say opposite because those are opposite angles. Vertically opposite angles mean it's at a vertex, at a point where they intersect each other. The vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angles. Goed. So, om my sommetjie te gaan nou by wees, the only thing I have to know is, okay, well, I see two intersecting lines. So, triangles. Some of the angles of a triangle, exterior angle of a triangle, isosceles triangle. There is no triangle. Jy kan deur al daai gaan van binnehoeke van 'n driehoek en buitehoek van 'n driehoek en gelykbenige driehoek. Jy gaan niks kry nie want hier is nie 'n jolly driehoek nie. Is jy met my? Maar jy het lyne wat sny. En nou weet jy ook dat 'n reguit lyn gaan vir jou 180 grade gee. So is it still true that a straight line gives me 180? Yes. So alternatives. There's always an alternative. Daar's altyd 'n alternatief.
So kon ek nie gesê daai is 60 en as hy 60 is, moet daai 120 wees want dit is 'n reguit lyn. Ja, maar dis 'n shortcut as jy net geweet het, maar dan is daai gelyk aan mekaar. So what do you realize? That the 3x and the 120 are equal. Want nuwe reël. Reg oorstaande hoeke. Vertically opposite angles. En daar's jou afkortings, there is your abbreviation. VERT, vertically opposite OPP, angles. Wat van vertically opposite angles, wat van regoorstaande hoeke? As twee lyne mekaar sny, sal die regoorstaande hoeke ewe groot wees. They will be equal. And am I finished with my x? No. I have to divide by 3, whether I show it or not. As ek deel deur 3 kry ek 'n antwoord van 40. But I didn't show it, you can show it. I like it when you show it because then you don't make mistakes. So, ek gaan terug na die boontoe. As ek daar vir x gaan vervang met 40, 3 times 40, is it 120? Yes, perfect. Then those two will be equal to each other. Wat was die vraag? Vind vir x. Did I get x? Yes, I got it. Goed. Goed, kom ons gooi alles 'n bietjie deur mekaar. A little bit of mixed questions. So just like the previous example, what am I testing? Wat toets ek hier? Nie driehoeke nie. Reg? Ek toets of jy eerder die regoorstaande hoeke gelyk is aan mekaar. Wat sal daai grade daar wees? 180 minus wat ook al hier staan, 180 minus 2. So dis waar, maar om x te kry kan ek net sê dit gelyk aan dit. Just the vertically opposite angles are equal. What am I testing here? Way back, three lessons ago, a straight line. So in 'n reguit lyn, as ek hierdie bymekaar tel, kry dit 180. If I add this, I get 180. So what do you write? This plus this is 180 because it's a straight line. Can I get a revolution somewhere? Ja, jy kan ons nog 'n omwenteling ook kry. Ek het dit nou nie gevra nie. Wat wil jy van nou hier kry? O, gits, dis driehoeke, buitehoek. No, that's not an exterior angle. It has to be one of the sides extended. But could I get the extended angle there? Daar is ons weer 'n reguit lyn, so daar is 140. Do you see it? Or, what about this? Sê gou vir my wat's hierdie? What is this? Vertically opposite angle. So ek kan sê C1, and to write it I say angle C1 would be equal to 40. Hoekom? Regoorstaande hoeke. And if I got 40 there, how will I get this x? Sum of the angles of a triangle. Sien jy het hierdie toolbox wat jy moet leer gebruik. But I didn't have to use vertically opposite angles. I could have used straight line. Straight line hierdie kant toe ook, reguit lyn 140. Buitehoek gelyk aan die som van die oorstaande binnehoeke. Of weer 'n keer reguit lyn. Reguit lyn, binnehoeke van 'n driehoek. Kan jy sien hier's 'n paar alternatiewe. Want jy kom dalk van die linkerkant in die kamer af in en 'n ander ou kom van die regterkant af in die kamer in en ons albei kom daar. You might come in from the right side to the room, your friend from the left side, but we were both getting to the center of it somehow. So it doesn't have to be exactly the same procedure, but everything has to have a reason. Vir alles wat jy doen moet daar 'n rede wees. Laaste vraagie, hier's weer, kyk 'n bietjie, gelykbenige driehoeke. What do I know about an isosceles triangle? I'm asking, what is x here? X is a side. Hier is 'n sy se lengte. En hoe lank is daai sy se lengte? It's the same as this one because it was given that it's equal. And then what about the triangle? Equal sides means equal angles. How will I get to the y? Once I know that angle, sum of the angles of a triangle. Nie buitehoek nie, there is no exterior angle. So practice makes perfect. Probeer jou bes om dit reg te skryf. Remember, everything has got a reason. Vir elke ding wat jy skryf, gee vir juffrou 'n rede.